Folks, niko kwa apartment moja hapa iko na 1 and 2 bedroom units. So this particular unit nataka kuonyesha saa hizi, mwenyewe anaingia leo. Wacha muangalie. Exactly. So kama umekuwa kwa hii TikTok, at least from Saturday, kuna video niliweka hapa nikionyesha hii unit. This particular unit. On that day, kuna vitu zilikuwa zinawekwa hapa. The cabinetries zilikuwa zinawekwa hizo za jikoni. Sasa washamaliza. Okay, now it is complete, it is ready. So mwenye nyumba anaingia hapa leo. Nimekuja tena kumwangalilia. Is everything correct? But nishampatia na go ahead, nimemwambia come. Kila kitu sasa iko sawa sawa. So nafanya video before akuje. So that is the kitchen. Angalia hapo hivyo, you know, those pedant lighting hapo hivyo, you know, really nice. And then one thing I love about this crib is the lighting in the rooms. Okay, mimi kama fan wa natural light, I have that window, I have this door window hapo, that massive, you know, going to the balcony kule nje, and then I have wonderful breathtaking views of the Lake Nakuru National Park on the other end, and then just turning like this, just look at this. Okay, this is exceptional work done in this unit. So hii apartment yote iko na 1 and 2 bedroom units. 1 bedroom ni 18,000, 2 bedroom ni 25,000. This unit on 4th floor ishabukiwa. The one on 3rd floor pia isha reserviwa. So hapa sasa kuna unit ya 2nd floor na ya 1st floor, lakini zote zinakaa tu hivi. Oh, na ingine ya ground floor, alafu pia kuna penthouse. Okay, so kuna 1 bedroom unit pia kwa penthouse. Otherwise 2 bedrooms ziko on the other side. 2 bedroom bado hazijawekwa hizi cabinetry za jikoni. On the other side kule ni 2 bedroom. Okay, you can see CCTV ndo hizo zishawekwa, lighting kwa common area zishawekwa, you know, exactly. Alafu huyu mteja alibuki nyumba alinishangaza sana. One thing ambayo ilimpendeza hapa ni kwamba yeye anapenda locks kama hizi. Si zile locks za kuingiza hivi kama mkono. Imagine, that is one thing she told me, that yeye apendi hiyo lock ya kuingisha kama mkono hivi. Anapenda lock kama hii. It was just wonderful. Okay, so jikoni hapo simuona vile ni sopu, double sink nini, si ndio? Alafu hapa hivi kuna pantry hapa. Hii ni 1 bedroom imeenda shule. Okay, these are the sexiest 1 bedrooms in Nakuru. Okay, haya kuna pantry hapo, hapa hivi kuna provision, you know, ya maji kutoka pale. So ya tuendelee, kuna mtu amecall nikakata video kidogo, then nikitoka nje hivi kuna hii balcony hapa. There is more, you know, provision ya maji even on the balcony hapa na hapo ndani. Okay, so from here there is pipeline. Unajua nawaambianga pipeline, unaona pale kwa zile malori, huko ndo pipeline Nakuru. So unaziona huko ndo pipeline. Sasa Kenya Pipeline Company. Alafu nikiangalia kule kote kule ni pipeline na Barnabas on the other end. Okay, so niko kwa balcony hapa. Kama unataka unit pia 1 bedroom zimebaki 4 sasa, including moja iko kwa penthouse. Okay, so nikirudi hivi, I just love that lounge. Look at that lounge kule jameni. Angalia lounge yote hapo. It's just beautiful, beautiful, beautiful. Now, another beautiful thing here is the bathroom. Look at this, you know, angalia tile work hapo, angalia kioo pale tushaweka sasa. Pedestal sink iko pale, toilet iko pale, shower area kule mwisho. Isn't this place wonderful? Saturday nilikuwa hapa tukifix hizi na hizi, you know, important stuff, yeah. Saturday nilikuwa hapa tukifix hizo sasa, shower iko hapo nini. Beautiful, you know, tile work in the bathroom hapa. It's just wonderful, yeah. Tulieka Saturday. It is just awesome. Then the bedroom is on this end. Bedroom, let a queen bed. You know, let a king bed, let a queen bed, let a bed yote unataka kuleta hapa. Okay? Unatoshea vizuri zaidi. Again, natural light in the rooms, very important. Alafu wardrobes ziko hapa kwa mtu wa 1 bedroom. We believe those are sufficient amount of wardrobes hapo. Okay, this is sufficient for a 1 bedroom unit. Alright, so nikifunga hivyo, we go the other end. Nivo, in short, okay, hii 1 bedroom. So mwenye hii 1 bedroom anakuja kuingia hapa leo. 1 bedroom nimewambia ni 18,000. 2 bedroom, they are on the other side. Hakuna 2 bedroom moja iko tayari. 2 bedroom ni 25,000. Alright.